Merong mga nagre-request na mag-configure daw tayo ng router. Sabi ko nga dun sa video, sa previous video natin, dun sa initial configuration ng switch natin, parehas lang naman ang configuration na ginawa natin dun sa switch. So para malinawan natin, sige, kuha tayo dito ng isang router. Kahit anong router, let's say 1841. And lagay natin dito router 1. Click natin. CLI. Naglo-load na siya. And then we don't want to this wizard, no, to do the initial configuration of the router. So we say no to this. We don't want that. And we will configure the router. The same configuration that what we did in the switch. So type enable. Medyo mabilis na to. And configure terminal. Then hostname R1. And next is we have to configure the console. Line console 0. Password Cisco. And of course, login synchronous, and no exec timeout. Exit. Next configuration is line BTY 0 to 15 and password Cisco na rin yung ginagamit natin dito. Logging synchronous. Synchronous, and no exec timeout. Exit. So tapos na yung dalawang configuration natin dun sa line console 0 and line BTY 0 to 15. Next configuration is yung enable secret Cisco 1. That is the password for the privilege mode, and service password encryption, and no IP domain look up. Let's configure the banner. The banner is the message of the day. Ang command niyan is banner MOTD, message of the day, and the delimiter we will use here, we're gonna use is # or hashtag. Design natin. There you go. R1. And tapusin natin siya with our delimiter, # or hashtag to end the command. Tapos na tayo sa ating configuration. We can type exit now. And we can copy the running config to start off config para ma-save siya. Press enter, and we're done. Let's see the show startup config kung nandun na siya. Startup config. Ayun, nandun na lahat yung ating configuration. Na-explain ko na to doon sa ating Cisco switch, kaya medyo mabilis na yung ating configuration. So type reload and hit the enter key. Naglo-load na siya, nagde-decrypt, and definitely may password tayo dun sa ating line console 0. Ang password natin ay Cisco. Press enter, and we are now in the user mode. Type enable to get into the next level, the privilege mode. Type Cisco 1, that is the password for the privilege mode. At nandito na ngayon tayo sa ating privilege mode. We can do the configure terminal here. Terminal. And you can do the configuration inside of this config terminal. Control Z. Let's see the show running config.
There you go. That's it. Another na pwede natin gawin dito is kung meron pa tayong router. Let's say meron tayong router na isa, router 1. We can save this to a notepad, or we can simply copy this from here and scroll up. Ito yung configuration ng ating router 1. And where is it? Until here. Okay, under nung current. And then dito sa bandang kanan makikita mo may copy. Click copy. Na-copy na yan. Kuha tayo ng panibagong router dito. 1841. Let's say this is a router 2. Click mo lang yan. CLI. Naglo-load siya, di ba? Hindi ka na pa ulit-ulit mag-type. Kinopy mo yung configuration dun sa ating router 1. We say no here. Oops. No. And we don't have any configuration here. Enable. Let's see. Show startup config. Nothing, right? We don't have any configuration. Let's go to the configure terminal. And from here, we can paste it. See? Dito sa bandang kanan, may makita kang paste. Click mo lang yan. Yun. Nakita mo? Na-paste na lahat, di ba? Press enter. Pero router 1 yung ano niya, username, yung hostname niya. Kaya nga kailangan natin ng notepad kasi pagka tinype mo yan sa notepad, parang ganito. Notepad. And then paste natin sa notepad. See? We can edit here. We can edit the hostname, R2, but you cannot edit this. This is the password, no? You can edit some, if you want to add something here, but we will not do that. Let's say we're gonna edit the host name para maging host, maging R2 siya kasi from router 1 configuration to Control A, copy, or click edit, copy, minimize. Balik ulit tayo dito sa configuration natin. Tinuturo ko, ginagamit yung daliri. R1, nasa loob tayo ng R1, pero kailangan natin pumunta sa configure terminal kasi doon natin ipipaste yung ating configuration. Configure terminal. Press enter natin para makita mo. And then, kailangan yung ating cursor nasa loob ng ating configuration terminal. Click mo dito sa bandang kanan yung paste. And then, mapapansin mo, R2 na siya. Diba? Press enter. And, susunod is copy running. Oops. Config startup. Tabi ko lang tong mouse cursor. Config. Press enter and enter. Show startup config. Ayun, meron na tayo. Pag nireload ko tong si router 2, na-configure natin siya. Ang bilis, di ba? Parehas lang. Yung configuration natin, ginawa ko yung manually doon sa ating router 1 and then kinopy natin from router 1 yung configuration at pinaste natin doon sa ating router 2. Pinaste din natin siya sa notepad so we can edit the, if you want to edit something there or add something in notepad, you can do that. And you can save also the configuration. Kung marami kang router, mas mabilis ito, hindi ka na type ng type using notepad. Tingnan natin kung nabago niya. Oh yun, meron tayong password dito, Cisco. At R2 na siya, di ba? Enable. And, Cisco 1. Okay. That's easy. Easy configuration. And, hindi natin to napalitan, no? Yeah? Balikan natin yung configuration natin. Asan yung notepad natin? Ito yung notepad natin. R2. Control A. Click edit, copy. Minimize natin yan. Balik tayo dito sa R2 natin. Configure terminal, press enter, and then paste natin ito sa bandang kanan. Ayun na. Save natin, no? Press arrow key na lang, up arrow key, para makita natin kung ano yung previous configuration. Wala pa pala ako. Copy running config kasi ni-restart pala natin to. Copy running config. Startup config. Press enter. Oops.
Ano pala, kamali lang ako ng ano, ayun oh. Hindi pala ako nag-save ng tawag dito. Nag-save pala ako. Naantok na. Nag-save pala ako ng ano, configuration ko. Nagkadugtong oh, running config. Ba't ba ako napunta dun sa configuration terminal? 3 AM na kasi. Okay. Ulitin natin yung ating copy running config. Dito mo lang pala pwedeng gawin yan. Nakalimutan kong magkitin sa'yo. Copy running config and start up config. So, tama na, di ba? Ayan. Enter. Reload natin. Ay, nako. Paminsan-minsan nagkakamali. I'm only human. Kumanta no? Naglo-load na siya at dapat yung ating banner ay R2 na siya. Yun, R2 na. Di ba? Linis. Cisco. Enable. Cisco 1. And we're done. So, dyan na nagtatapos yung ating configuration dito sa ating CLI, command line interface, basic initial configuration ng router and switch.